Hangafoota oduu deeggarsi namummaa dhabbachuu isaatiin ummanni Tigray miliyoona 6 ol beela hamaaf saaxilamu barruun oomnaa Tigray beeksise. Walga'ii garee qorattoota UN marsaa 54 irratti yakka duguuggatanii uummata Tigray irratti raawwatame yeroo dabalataa fudhachuun guutuun qorachuu akka qaban gaafatame. Falmattoonni haqaa fi dhaabbileen mirga dhala namaa uummanni Tigray ammallee humnoota Amaaraaf Eertiraan duguugamaa akka jiru ibsan. Ashama harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota keenya televiizyinii Dimtsi Weyane irraa oduu sagantaa afaan Oromootiin kan siniif darbuudha. Oduu kan siniif dhiyeessu aan kaasoo amsaaluutiin nu waliin tura. Gara oduu jalqabatiin ce'a. Deeggarsi namummaa dhabbachuu isaatiin ummanni Tigray miliyoona 6 ol beela hamaaf saaxilamu barruun oomnaa Tigray beeksisee jira. Keessumattuu ummanni qeerraa buqqa'ee buufata buqqattoota keessatti argamu beelaan dhuma akka jiru mirkanaa'ee jira. Yirgaalem Gishan bal'ina qaba. Deeggarsi namummaa dheerachuu isaatiin uummanni Tigray miliyoona 6 ol balaa beelaa hammaataa irratti aggaamame akka jiru barruun oomnaa Tigray gabaaseera. Dhaabbileen deeggarsa namummaa sagantaa nyaataa addunyaa WFP fi jaarmiyaan deeggarsa Ameerikaa USAID'n hanna deeggarsa namummaa irratti raawwatamu hordofee deeggarsa dhaabbisaniin uummanni Tigray miliyoona 6 ol yeroo ammaa beelaa hamaan rukutamaa akka jiru oomnaa Tigray ifoomseera. Tibba deeggarsi namummaa dhaabbateerraa kaasee Tigraayitti lammiileen kumoota hedduu beelaan dhumus beekameera. Hanni deeggarsa namummaa midhamtootaaf yaadame Tigraay dabalatee naannolee Itoophiyaa 7 fi mootummaa federaalaan haatamuu fi saamamuu isaatiin uummanni Tigraay miliyoona 6 ol sababa waraanaan miidhamee fi uummanni Itoophiyaa miliyoona 23 ol sababa walitti bu'iinsaa fi hongeen qarqaarsa nyaataa tattamaa akka barbaadan oomnaa Tigraay gabaasee naannolee Itoophiyaa 6 fi mootummaa federaalaan qaamolee hanna deeggarsa namummaa irratti hirmaatan seeratti dhiyeessuu fi dhiisuu isaanii ragaan qabatamaa jiraachuu baatus naannoo Tigraayitti namoonni 500 ol hanna deeggarsa namummaa irratti hirmaataniiru jedhamanii shakkaman to'annaa jala ooluun kanneen ragaan irratti qulqullaa'e ammoo murtoo seera itti muramu gabaasni kun eereetee jira. Tigraayitti lammiilee miliyoona 6 ol deeggarsa ariifachiisaa barbaadan keessam kanneen miliyoona 5.4 ta'an caalmaatti akkaan miidhamuun qarqaarsa hatattamaa akka fedhan gabaasni kun beeksiseera. Hanna deeggarsa namummaa kana irratti raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa fi waraana Shaabiyaas saamicha deeggarsa namummaa irratti harka dheereessanii qooda fudhachuu isaanii qorannoon mirkanaa'eera. Humnoonni qindoominaa uggura waggaa 2 keessatti beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun uummanni Tigraay kumoota 100 beelaan akka dhumu sababa ta'us ibsameera. Garee shoror keessaa faannoo fi waraanni Eertiraan ammallee dogoggaa sanyii sukkanneessaa raawwatan maddeetti dhorkaa deeggarsa namummaa taasisaa jiran ummaticha dhumaatiif saaxilaa akka jiran oomnaa Tigraay addeesseera. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaan booda deeggarsi namummaa ummata waraanaan miidhame deeggarsa qaqqabaa ta'e raabsamaaf jedhame abdatamaa turus deeggarsa namummaa irratti saamichaa fi hanni raawwatamuun walqabate deeggarsa addaan citeen uummanni Tigraay fardii beelaan harca'aa jiraachuun mirkanaa'eera. Keessumattuu humnoonni al-idilee finxaaleeyyaa Amaaraaf waraanni Shaabiyaa ammallee Tigraay weeraruu isaaniitiin buqqaatonni miliyoona 2.8 qeetti waan hin deebineef balaan beelaa kun buqqaattota irratti akkaan cimu ibsameera. Dhaabbileen deeggarsaa irra deemin deeggarsa eegaluun uummata beelaan dhumaa jiru dhumaatirraa baraaruu akka qaban oomnaa Tigraay waamicha isa dhiyeesseera. Gareen qorata Komishinii Mirgoota Namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walga'ii isaa marsaa 54ffaa adeemsifamuu irratti yakkoota Tigraayitti raawwataman akka qoratuuf yeroon qorannoo isaa akka dheereffamu gaafatamee jira. Gareen qorata kun ejjennoo kanaan dura qabu jabeessuun miidhamtoonni haqaa akka argataniif akka hojjetuuf biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaatti hiriirri adeemsifamas jedhamaa jiram dabalata qabna.
Waraana jenoosaayidin waggoota lama oliif uummata Tigray irratti adeemsifameen yakka dogoggatanii fi tarbamiinsa mirga namummaa hamaan raawwatamuu isaa dhaabbileen falmattoota mirga namummaa fi miidiyaaleen addunyaa gurguddoon mirkaneessaniiru. Biyyoonni kanneen akka Ameerikaan irra deddeebiin humna raayyaa ittisaa biyyaa, humnoota Amaaraa fi humna waraana Eertiraatiin yakka fixintatanii, yakka farra namummaa fi tarbamiinsa mirga namummaa biroon raawwatamuu isaanii mirkaneessanuus yakkoota raawwataman kunneen hundaf garuu genocide jedhanii waamuuf hin dandeenye. I discussed with both sides during my visit. To build a durable peace, there must be acknowledgement of the atrocities committed by all parties, as well as accountability together with reconciliation. The conflict in northern Ethiopia was devastating. Men, women, and children were killed. Women and girls were subject to horrific forms of sexual violence. Thousands were forcibly displaced from their homes. Entire communities were specifically targeted based on their ethnicity. Many of these actions were not random or a mere byproduct of war. They were calculated and deliberate. Ministeerri dhimma haja alaa Ameerikaa Anthony Blinken fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun Ameerikaa Ambaasaadder Linda Thomas Greenfield irra deddeebiin akka ibsanitti uummata Tigray irratti beela akka tarsiimoo waraanaatti fayyadamu gudeeddi dirqeessu kanneessoon haadholii fi shamarran Tigray irratti raawwatamuu isaanii irra deddeebiin waltajjii garaagaraa irratti bahuun mirkaneessaniiru. The United States is alarmed by the humanitarian and human rights situation in Ethiopia. What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people. Yakkoota kunniin qorachuuf gareen qorata Komishinii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii ogeeyyiin mirgoota namummaa sadarkaa addunyaan kan hammaate yakkoota Itoophiyaatti raawwataman gareen qoratu hundeessee ture. Gareen qorataan kun qorannoo gaggeesseen uummata Tigray irratti yakkoota gosa hunda raawwatamuu isaaniis koree Komishinii mirgoota namummaaf dhiyeesseeti jira. Following this methodology, our report finds reasonable grounds to believe that parties to the conflict have committed serious violations and abuses of international human rights and humanitarian law since November 2020. We have reasonable grounds to believe that many of these acts amount to war crimes. We have also reasonable grounds to believe that the federal government and its allies have committed crimes against humanity in Tigray region. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin yakkootni raawwataman hunduu qaama bilisan sadarkaa addunyaan akka hin qoratamneef gonkumaa fedhii kan hin qabne yoo ta'u wanti kun waa'ee birmadummaa waan ta'eef koree ofii hundeessuun qoratamaa jechuun uummanni Tigray haqa akka hin argannees including the politicization of human rights and unilateral coercive measures will not yield any positive outcome. Dhumarrattis mootummaan Itoophiyaa maqaa araaraa fi haqa ce'umsaa jedhuun yakkoota uummata Tigray irratti raawwataman dabsee darbuuf yaalii taasisaa jiru. Uummata Tigrayiif haqa kan hin mirkaneessinee fi yakkamtoonni seeratti dhiyaatanii murtoo seera akka argataniif kan hin taasisne waan ta'eef dhaabbilee mirgoota namummaa fi biyyoonni gurguddoon walga'iin marsa 54ffaa Komishinii mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii adeemsifamuu irratti gareen qorata kan Itoophiyaa yeroon isaa akka dheereeffamu fi haaromfamuu dhiibbaa gochuu qabuus jedhamaati jiram. Falmattoonni haqaa fi dhaabbilee mirga dhala namaaf dhaabbatan yakka dogoggasanii uummata Tigray irratti raawwatamaa jiru qoratamee haqni ce'umsaa fi itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabu gaafatanii jiru. Waliigalteen nagaa boodaas waraanni Eertiraa fi Finxaaleeyyiin Amaaraa yakkoota sukkanneessoo irratti raawwachaa akka jiran qaamoleen mirga dhala namaaf morman ibsanii jiru. Amma sirgaleem gisheen dabalata qaba. Tigray irratti humnoota Eertiraa fi hidhattoota Amaaraa raawwatamaa akka jirum falmattoonni mirga dhala namaa dubbataniiru. Waliigaltee Piriitooriyaan boodas uummata Tigray irratti yakkoota sukkanneessoo raawwatamaa jiraachuuf qulqulloota irratti sarbamiinsa mirgoota namoomaa hojjetamaa akka jiran falmattoonni mirga dhala namaa himaniiru. The ceasefire that's currently being implemented and the continued atrocities in the Tigray region and its profound impact on the Tigray community in the DRV area. We have gathered here to discuss and hopefully pass a resolution which we have sponsored, which my community wholeheartedly supports. A resolution that condemns all acts of violence and human rights abuses against civilians in Tigray. This crisis, which unfolded
nearly 3 years ago, demands your attention, demands your action, not just as a global citizen, but as a community that values justice, humanity, and compassion. Ummanni Tigray ammallee jumlaan ajjeefamam qeerraa humnaan buqqifamam beelaan dhumaa jiram yakka dogoggaa sanyii yakka farra namoomaafim yakkoota gara jabinaa irratti dalagamaa jira jechuun qaamoleen mirga dhala namaaf dhaabbatan dubbataniiru. Displacement, violence of all hues, hunger and despair. The trauma of this war echo loudly in their hearts. And it is our moral duty to stand by them in solidarity. The effect of this war and the atrocities committed are deeply personal for every Tigrayan family, not only those here, but in our community here, but also across the world. Cabiinsa mirga dhala namaa ilmaan tagaaruu irratti raawwatamaa jirum qaama bilisaan qoratamuun haqnee fi itti gaafatamummaan dhugoomuu akka qabus ibsaniiru. Thousands have died or been maimed in this conflict, leaving families shattered and communities mourning. The mass rape of women as young as 4 and as old as 88 is an abhorrent stain on our collective conscience. It is a crime against humanity that leaves long-lasting scar on survivors and their families. By passing the resolution, the Prince George County Council can send a powerful message to the world. We declare our firm stance against the forms of violence and human rights abuses. We affirm our commitment to upholding the values of peace, justice. Falmattoota mirgaa guutuu addunyaatti argaman yakka dogoggaa sanyii uummata Tigraay irratti waggoota 3 raawwatameef raawwatamaa jirum dura dhaabbatanii falmachuun haqni ce'umsaa fi itti gaafatamummaan akka jiraatum deeggaruu qabu jechuun falmattoonni mirga dhala namaa himanii jiru. Your presence here says it all. Freedom fighters fighting for liberation and justice for those you love in a continent that seems so far away. Oduu keenya akkumatti fufanii jiru kabajamtoota daawwattoota keenya. Waraanni Eertiraan waliigaltee naga Pretooriyaan booda dubartoota Tigray irratti haleellaa garbummaa sala raawwataa akka jiru barruun Liimondeen beeksisee jira. Amnesty International tibbana gabaasa baaseen waraanni Eertiraan dubartoota Tigray kumoota hedduu dirqiin gudeeduun rakkoo fayyaa hamaaf saaxiluu akka danda'es beeksisee jiram Yirgaaleem Gisheen dabalata qaba. Haleellaan gabrummaa saalaa dubartootaa fi haadholii Tigraay irratti raawwatamu akkaan jabaachuu barruun Liimud gabaaseera. Waraana Tigraayitti ganna 2 oliif gaggeeffamaa tureen dubartoonni 120,020 ol raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa loltoota Eertiraa fi garee finxaalessaa Amaaraan dirqiin gudeedamuun hedduun waldhaansaaf qoricha dhabuun lubbuun isaanii darbuun kanneen lubbuun hafan ammoo rakkoo fayyaa hamaaf saaxilamuu isaanii barruun Liimud beeksiseera. waliigaltee nageenya Pretooriyaa boodas gabrummaa saalaa waraana Eertiraan dubartoota Tigraay irratti raawwatamu yaaddeessaa akka ta'e gabaasni kun beeksiseera. Waliigaltee nageenya Pretooriyaatti mootummaa giddu galeessaaf dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti erga waliif mallatteessan irraa jalqabee gudeeddiin dirqiin shamarran haadholii fi hawwan Tigraay irratti dalagamu yaaddoo guddaa uumuun Amnesty Internationalin tibbana gabaasa baaseen ibseeram. Hidhattoonni naannoo Amaaraas godina lixaa kaaba lixaa fi kibba Tigraayitti miidhaa saalaa dubartoota irratti raawwachaa jiraachuun keessumattuu waraanni Eertiraan qabiyyee Tigraay humnaan dhuunfatee jiru keessatti dubartoota kumoota danuu ji'oota hedduuf humnaan ukkaamsuun haleellaa gabrummaa saalaa sukkanneessaa hojjetaa akka jiru Amnesty Internationalin beeksiseera. Dubartii tokko hanga loltuu 20 fi 30 dirqiin gudeedamaa akka jiran Amnesty International ifoomseera. Loltoonni gara jabeeyyiin Eertiraa kunneen erga dirqiin gudeedan booda meeshaalee qara qaban gadaameessa isaanii keessatti cuqqaalaa akka jiranis jaarmiyaaleen mirgoota namoomaaf dhaabbatan mirkaneessaniiru. Dubartoonni dirqiin gudeedaman kunneen irra jireessi isaanii dhukkuba HIV/AIDS fi dhukkuboota daddarboo biroof saaxilamuu isaanii gabaasni kun addeesseera. Dubartoonni kumoota baay'ee ammoo humnoota michuu kunneeniin humnaan ukkaanfamanii waggaa 3
oliif achi buutee isaanii dhaabamuu ibsameera. Walumaa galatti walii galteen nagaa mootummaa federaalaaf adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliif mallatteessanus haleellaan gabrummaa saalaa dubartoota Tigraay irratti raawwatamu akkan jabaateera jechuun barruu limuud gabaaseera. Haalli uummanni Tigray waggoota 3 darbanitti dabarsee ibsuuf kan ulfaatu akka ta'e jiraattonni magaalaa Macoo dubbatanii jiru. Jiraattonni kunneen itti dabaluun gidiraa fi gadadoon uummanni Tigray akka dhaabbatuuf waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaan guutummaan guutuutti gocharra akka ooluuf mootummaan federaalaa xiyyeeffannoon hojjechuu qabaas jedhanii jiru. Ashannaa fi Hagos. Waggoota 3 darbanitti uummanni Tigray sababa waraanaan gidiraa fi gadadoo hamaa dabarsee jira. Haalli waggoota 3 darban ture ibsuuf kan ulfaatu akka ta'e jiraattonni magaalaa Macoo haasofsiif ni dubbatan. ለጥሩ ነገር ቃላት አለ ለመጥፎ ነገር ቃል ታጣለ wanta gaarii ibsuu ni dandeessa wanta gadeef garuu jechoota ni dhabda keessattuu ammoo waggoota 3 darbanitti wanti darbe ibsuuf ni ulfaata wanti darbe wanta uumamu keessi jibbisiisuudha waggoota 3 dura kan turre gariin keenya jirra gariin immoo hin jiranu jechuudha akka carraa ta'eetu kan hafne jechuudha ከ3 ዓመት በፊት የነበርነው ግማሻችን አለን ግማሻችን የለንም ማለት ነው እንደ እድል ሆነን ነው የተረፍነው እንዴት ብዬ ልግለጽልህ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ መብራት በርቱ ቴሌቪዥን ምናምን ያየ ኢብሳኖ ሶ ጅሩ ቴሌቪዥኒ ባንቴኦ ሶ ኢላልቱ ፊ ዋንቶታ ቶኮ ሶ ጀቻ ጅርቱ ኢብሲቺ የሮሲ ጃላበዱ ዋንቲ ሲቲ ዳጋሃሙ ያድ ሀሊ ትግራይ ደበርሲቴ ሳካስቱሬ ገድራ ፊ ገደደው ማን ትግራይ ደበርሲ ጀቹታን ኢብሱን እንደንዳሙ ኔውልፋት የትግራይ ህዝብ ያሳለፈው ሰቆቃ የትግራይ ህዝብ ያሳለፈው ችግርና መከራ ይሄንን ነው ብለህ በቃላቶችን እንኳን ደርድረህ የምትገልጽበት ሁኔታዎች አይደለም sababa waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa guutummaan guutuutti gocharraa hin oolleef lammiileen Tigraay buqqaanii argaman gidiraa isaan irraa qaqqabu itti fufee jiraas jedhu jiraattonni kunneen. አሁን ሰላም ምንለው የመሳሪያው ድምጽ የለም ነው እንጂ ተመችቶናል አይደለም amma nageenya kan jennu sagalee dhukaasatu dhaabbate malee mijatee miti amma maayica'uun jira asitti ummanni maayica'us jira ummanni allamaataas jira kan koramee fi carcaris jira qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee qabeenya wanta jedhamu hin qabu wanta nyaatuu fi dhugus hin qabu ufata buqqaatotaatti uguramee jira baay'ee si gaddisiisa በተፈናቃይ ማጎሪያ ውስጥ ነው ታጉሮ ያለው ታዝናለህ በጣም ነው የምታዝነው ትግራይ ያለችው አሁን የተወሰነችውን ክፍል ብቻ ነው ምክንያቱም ያ የተወሰነውን ክፍል ትግራይ ቃማይሽ ሙርታዳ ካንጅሩ ቃማይሽ ወለካ ካንታው አሞቶ አናምኖታ ወይረርቱ ጀላጅራ ወለካ ካንታው አሞ ሀሊ ሰገሌ ዱካሳ ፊ ግድራ ካን ኢቲሂን ኢላሌ ኬሳ ጅራ ጀቹዳ ታዬ ሲንገመዱ አከሚቲን ገመደ harka yookiin quba kee shananuu fayyaa qabeessa yoo ta'anidha ittiin hojjechuu fi ittiin nyaachuu kan dandeessu አምስቱን ጣት ውጪ ሁሉንም መልካም ሲሆኑ ናቸው መስራትም መብላትም ሁሉም ነገር ማድረግ የምትችልበት waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa guutummaan guutuutti gocharraa oolee bulchiinsa tokkummaa Tigraay akka deebi'u xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba sababni isaas bulchiinsa tokkummaa Tigraay deebinaan buqqaatonni gara qe'ee isaanii deebi'u kanaaf qaama ilaallatu hunduu waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa guutummaan guutuutti gocharraa akka oolu xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jechuunis waamicha isaanii dhiyeessanii jiru ትልቁ ነገር መሬታችን ትልቁ ነገር የትግራይ መሬት dhimmi inni ijoon bulchiinsa tokkummaa Tigraay kan ture lafa yeroo mootummaan kan daangeffame gara bulchiinsa isaatti akka deebi'u mootummaan federaalaa bu'uura waliigaltichaan hojjechuu qaba lafti Tigraay gara lafa Tigraayitti deebinaan buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u jechuudha መሬቱ ወደ ትግራይ ከተካለለ ተፈናቃዮቹ ወደ የቤታቸው ይመለሳሉ ማለት ነው የፌደራል መንግስት ይሄኛውን ጠፍቶት ወይም ደግሞ ማስተካከል አቅቶት ምናምን አይደለም mootummaan federaalaa kana osoo hin beekin hafee yookiin sirreessuuf dadhabee miti sababni isaas waan beekamudha kennuu diduu isaati qaamolee tokko waliin kan wal deeggaraa jiru sababni isaa wanti hundi gochuu kan danda'u mootummaa federaalaa waan ta'eefidha ምክንያቱም ሁሉም ነገር ማድረግ የሚችለው የፌደራል መንግስት ስለሆነ Jarmiyaaleen mirgoota namummaa fi falmattoonni mirgaa yakkoota uummata Tigraay irratti raawwatamanii fi raawwatamaa jiran guutuun akka qoratamuuf gareen ogeeyyii qorattoota UN qorannoo dabalataa gochuu akka qaban gaafatan. Yakki raawwatameef haqniif itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabuus ibsanii jiru Yirgaalem Gisheen dabalata qaba.
dhaabbileen mirgoota namoomaa waraana Tigraay itti gaggeeffamaa ture lammiileen nagaa 800 ol nyaateem haqnee fi itti gaafatamummaan akka jiraatu gareen ogeeyyii qorattoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qorannoo gaggeessan dheeressoo akka qaban gaafataniiru. Falmattuu mirgoota namoomaa fi hundeessituun jaarmiyaa Tigraay Leegaasii Eeden Kaasaan waraana duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti labsameen obboleessa ishee jalaa ajjeefamuu fi abbaan ishee ammoo achi buuteen isaanii dhabamuu eeruun lammiileen nagaa 800 ol hidhattoota Itoophiyaa fi Eertiraan haala sukkanneessaan ajjeefamuu fi dubartoonni kumoota dhiibbaa dirqiin gudeedamuu Eeden Kaasaan ibsiteetti. Due to Tigray genocide, I've lost my grandmother. My cousin is nowhere to be found. We are here to remind the Council and also the residents of Maryland County that it has been 1,043 days since the Tigray genocide began, almost 3 years ago. In the past 2 years, we've lost 600,000 up to 800,000 Tigray civilians, and over 120,000 women and girls have been a victim of conflict-related sexual violence. The acts of violence and human abuses in Tigray against Tigray civilians is unimaginable. Wali galtee nageenyaa Pretoria booda sajjecha jumlaa fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa tagaaruu irratti raawwatamaa jiraachuun Eeden Kaasaan dubbatteetti. The Tigray region of Ethiopia has endured widespread violence, forced displacements, occupation, human rights abuses, and severe shortage of food and medical supplies. It has distressing to note that it has been ongoing even though after the signing of the Pretoria Agreement, cessation of hostilities on November 2022, 11 months ago. The urgency to elevate the suffering of the affected population and address the dire humanitarian situation in Tigray can no longer be ignored or be covered under the Pretoria Agreement. Ummanni Tigraay ammallee gaaga'ama namoomaa jabaa keessa jiraachuun ummatichi guyyuu yakkoota sukkanneessoo keessummeessaa akka jiru itti aantu hooggantuu mana maree kaawuntii Joorjiyaa Weelaa Bileegaay dubbataniiru. We are recognizing the ongoing humanitarian crisis going on in the Tigray region of Ethiopia. I want to thank the leaders here for coming to us and letting us know what's going on. These are our residents. And they have families at home that are suffering. And I'm one of those. My family went through a Liberian civil war, and I know what it's like to not be able to contact your family. Dhiittaan mirgoota namoomaa tagaaruu irratti raawwatamuu kan isaa yeroo kamiyyuu caalaa kan jabaachuun Weelaa Bileegaay himaniiru. Coming to us, and there's widespread violence and other human rights violations against civilians in Tigray. This is about humanity. And these are our brothers and sisters because you are our brothers and sisters. And you all have been suffering and our brothers and sisters in Tigray are suffering. They deserve to be treated with decency and respect. And this is urgent to alleviate the suffering of the Tigrayan community, which cannot be overstated. This is why I have authored a resolution. Kenya xumuraatiin dursaan humna deeggarsa saffisa RSF mootummaa ofii isaanii akka hundeessan dhadatanii jiru. Ajajaan humnoota deeggarsa saffisa RSF Suudaan Leetanaal Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloon waraanni biyyattii kan magaalaa buufata Suudaan kan baha biyyattiitti argamu keessa bulchiinsa hundeessa ta'e inni Kaartuum magaalaa guddoo ofii taasifachuun mootummaa akka hundeessuus akeekkachiisaniiru. Dureen waraana Hamdaan Dagaloo kan Heemeti jedhamuun beekaman suuraa kanan dura Tiwutaraa isaanii irratti maxxansaniin humnootiin isa seera qabeessa ta'uu baatullee murtoo dhuunfaa Alburhaan obsa olaanaadhaan ilaalaa jiru jechuun waa'ee hoogganaa waraana biyyattii Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Alburhaan dubbatanii jiru. Namni kamuu Suudaan bakka bu'ee akka dubbatuu fi seera qabeessummaa qabuutti of ilaaluu hin heeyyamamuuf jedhan Heemetiin. Eegan kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota keenya oduu keenya har'aas irratti golabneeti jirra wannu daawwattaniif galata qabdu ulfaadha.